Buenos días, clase. Hoy vamos a hablar sobre el metro de Santiago. Y pues en este capítulo estamos hablando mucho de modos de transportación porque en realidad me fascinan. Yo vengo de un pueblo muy chiquito donde no tenemos autobuses ni nada de eso. Por eso cuando me mudé a Montreal, am, me fasciné mucho por el metro de esta ciudad y dónde va, a cuáles vías va, etcétera. Y por eso hablamos, yo estoy hablando mucho de sistemas de transporte, porque realmente me fascinan, ¿no? Y el metro de Santiago, Santiago de Chile tiene una población de 5.6 millones de personas, que es más o menos 30% del país. Es una ciudad muy grande que tiene pues muchos chilenos, ¿no? A big portion of the country. Y mover diariamente a todas estas personas requiere varios modos de transportación. Uno de los más populares es el metro, y cada año tiene 685 millones de pasajeros, que es número 28 en el mundo. Mueve muchas personas, muchas personas. Y sistemas de transporte así son especialmente pues necesarias, importantes en países que no son tan ricos como Estados Unidos, porque muchas veces la gente no tiene coche, ¿no? Porque cuesta mucho, por eso usan el metro o lo que sea. Y también que tienen calles muy viejas, and traffic is very clogged because of the layout of the streets. Um, pero el metro no es el solo método de transporte como en Estados Unidos. En las ciudades el transporte puede incluir trenes, buses, coches, y aún se usa Uber. Y en algunas ciudades Uber es el modo de transportación más segura porque conoces a la persona que te va a llevar, ¿no? Y quiero que ustedes lean página 202, que vayan a la página 202 para responder a estas preguntas, ¿verdad o falso? Para ver cuáles son las respuestas. Y yo voy a poner la lectura aquí y también las preguntas, disculpa, para seguir. Esto no me está ayudando mucho, ¿no? Windows does weird things sometimes. How do I get rid of that altogether? Muy bien. So I want you to pause the video and go through the questions, and then we'll go through them together. Adelante. Muy bien, vamos a ir. Sistemas de transporte público no son importantes a planificadores públicos. ¿Esto es verdad o falso? Esto es falso. Muchos planificadores urbanos se dedican a establecer sistemas de transporte público muy importantes. El transporte público mejora la seguridad vial. ¿Verdad o falso? Esto es verdad, mejoran la seguridad vial, ¿no? Por tener menos personas en coche. El metro de Madrid es el quinto más largo del mundo. No, es el sexto más largo del mundo. Ahí está. And these are the ordinal numbers or cardinal numbers. I can't remember. Pero va primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, etc., etc. And really, after 10 in Spanish, we don't use them a whole lot. So in English, we use them a lot, like 29th, for example. Spanish, we would normally say el 29 más grande, ¿no? Instead of primero, segundo, etc. Hold on. I don't know if I spelled that right or not. Lo siento. Muchos microbuses faltan permisos oficiales. ¿Esto es verdad o falso? Esto es verdad. Esto es verdad. No cuentan con permisos oficiales.
So this is especially true in Latin America, especially in many cities, in Mexico at least, where microbuses, which are probably the size of um, maybe in high school you had them. I don't know if Converse we do or not. Those small buses that transport teams from sports teams especially. They're not as big as a regular school bus, probably half that size, and you'll see them all over the place in Mexico. And many of these are owned by local collectives and not officially, not necessarily sanctioned by the city or run by a central transport authority. They're just owned by local collectives, and they go out and whatever fares they charge, etc. So sometimes they don't have official permissions. They can be, this is many years ago, but the ones in Campeche in the southern Mexico, some of them were air conditioned and in great shape. Others were sort of risking your own life by riding them. But you took them because they're safe and you need to get where you're going. For example, one that I rode on, I remember there was like a hole in the floor under my seat. So I was very careful to hold onto my stuff so it didn't fall through the floor. That's all part of the experience. Aquí. En 2013, Buenos Aires inició su cuarta línea de Metrobús. Oh, these numbers again. Primero, tercero, cuarto. Esto es falso. Su tercera línea, no su cuarta línea. Muy bien, seguimos con... Oh, lo siento. En Ciudad de México hoy no circula, depende del número de la licencia de manejar. ¿Dónde estará? Depende del último número de la placa. Último número de la placa. So this system has been in place since the 90s, 80s or 90s, to cut back on pollution and traffic. A lot of pollution because Mexico City has very bad air quality because it's very high up. It's 77,000 feet high and it's surrounded by mountains, so it traps the air. So depending on, and it's actually in the book here, if you go down, hoy no circula, the last number of your plate, you can or may not be able to drive your car that day. And I don't think this actually is a thing anymore because most people have, with newer cars, better exhaust systems, etc. But you can see one of the major problems with Hoy No Circula is that it mostly affects poor people because richer families will just buy another car, right? So it doesn't actually cut back on anything. It conversely puts more cars on the road, which is why I believe they dropped it. En Ciudad de México, coches nuevos son exentos a Hoy No Circula. Ah, aquí está. Sí, esto es verdad. So they are exempt. I need to erase that T. That's how I misspelled that. From the Hoy No Circula, which is one of the reasons why they dropped it. Uruguay depende más de motocicletas que los Estados Unidos. ¿Esto es verdad o falso? Pues en Estados Unidos son 3%, en Uruguay son 45%. Por eso esto es verdad. Muy bien, vamos a seguir. ¿Ustedes toman transporte público? Yo no, pero yo pasé muchos años en transporte público because I didn't get my driver's license until I was 26. I used to bike and take the bus everywhere or the metro if I lived in a bigger city. ¿Ustedes, alguien aquí tiene una motocicleta? ¿Les gustaría comprar una Vespa? A mí me encantaría comprar una Vespa, ¿no? I would love to, pero todavía no lo he hecho. Pues a metro ayer, esto es a metro de Santiago de Chile. Pues aquí tenemos unas escenas. Por ejemplo, aquí este niño se durmió. Este niño se durmió en el metro. Siempre ves cosas muy extrañas en el metro. Esta mujer se divirtió. Y este pobre hombre se murió.
Desafortunadamente. Pues lo que se ve aquí, esto viene del verbo, esto es un pretérito porque ayer, yesterday, esto viene de dormir, esto viene de divertirse y esto viene de morir. So what do you notice? Oh, we have stem changing verbs, right? Just because we're no longer in the present tense doesn't mean we have to deal with stem changing verbs. We still do. What else do you notice about all these verbs? They all end in IR, right? Are these also stem changing verbs in the present tense? Yes, they are. Okay. So morir, murió, morir. Dormió, dormir. Divertió, divertir. Pues stem changing verbs in the present tense that end in AR and ER do not change in the preterite. They may change because we do have a lot of verbs that do actually change in the preterite. So, for example, we're going to come up on estar, which isn't a stem changing verb anyway, but the root is estuve. We're going to see that a little bit later, right? So remember we had in the present tense all those we called them boot verbs where they don't change in nosotros and vosotros, but they change in the rest. For example, E changes to IE, O changes to UE, etc. Well, these verbs that end in AR and ER don't change in the preterite, but verbs that end in IR do change. So any of those verbs that end in IR, like preferir is one of them, ferir, morir, etc. So go back and ask yourself, okay, it's an IR verb. Does it change in the present tense? No. Okay, so I don't have to worry. You don't necessarily have to worry about it. Does it change in the present tense? Yes. If it does, then you do have to worry about it changing in the past. So on page 203, you're going to see some examples, and we have aquí morir, divertirse, pedir, servir, repetir, vestirse, but they change a little bit differently. So in the present tense, we think of them as boot verbs, but in the past tense, they only change in the third person forms. So they don't change in yo, they don't change in tú, nosotros or vosotros, but they do change in the third person. So I like to call these sandal verbs. I don't know if that helps you any, but if it does, that's great. So I call them sandal verbs. And like ser and ir, hacer changes fairly radically in the preterite. And see page 203. So we have hice, hiciste, hizo, etc. Right? So that changes fairly radically. Pues vamos a practicar. And I'm going to go back here. Pay attention to how they change because they change a little bit differently. It's not E to IE, it's E changes to I. It's not O to UE, it's O changes to U, right? In the past tense. So so if they change in the present and it ends in IR, they also change in the past, but they don't change the same way and they don't change in the same forms because I want to make this as complicated for you as possible. Vamos a practicar. Vamos a la página 204. Y primeramente en 7.13 yo voy a tener aquí el libro 204, 7.13. Lo que vamos a hacer básicamente es practicar. Aquí tenemos las formas de hacer, ¿no? Pues, ¿qué hizo Alicia ayer? Ustedes van a relacionar A con B, ¿no? A con B. Pretty simple. So I want you to pause the video and figure that out. Adelante. Muy bien, so we're back. Por la tarde hizo su tarea de francés y escuchó el audio del capítulo 7. Vamos. Esto va con eso. Repitió las palabras del vocabulario. Estos dos van juntos. Luego, para descansar un poquito, buscó un periódico. ¿Qué hizo?
D. Leyó que 3 personas murieron en un accidente. Qué triste. 3. A las 7 de la tarde, ella y 2 de sus amigas cenaron en un restaurante. Va con A. Las chicas prefirieron la torta de chocolate. No, that's not it, sorry. Todas pidieron pasta con camarones y ensalada. 4. El mesero les sirvió 3 postres diferentes. Va con las chicas prefirieron la torta de chocolate. Y 5. Después de cenar, estudió casi toda la noche en la biblioteca. No durmió mucho. Muy bien. Pues esto va a ser un poquito más difícil. Lo que ustedes van a hacer es poner todos los eventos en orden cronológico. Orden cronológico para hacer una frase. You're also going to conjugate the verbs in the pretérito according to Jaime. So this will be the third person singular, right? So I want you to pause the video, do that, and I'm going to set us up so we can write this out. So pause the video now and go through that. So chronological order and then conjugate the verbs. So we already have, and I'm just gonna copy this over. That'll be much easier. There we go. So what makes sense? So we already have levantarse a las 7. So esto es número 1. Número 2. Y después bañarse. So you get up, you take a bath. Well, I don't know if I want a bath in the morning, but there you go. So se bañó. Y después, what do you do after you bath? You vestirse. Se, this is a stem changing one, vistió. Y después, well, he's not. Probably desayunar en un café. Desayuno. Not a reflexive verb. Desayunar is not reflexive. He doesn't eat himself for breakfast. Y después vamos a decir irse al trabajo. Remember, ir is a stem changing verb. Se fue. Se fue al trabajo. Y después, I think I made a mistake here. Not a big one. So I'm going to put number 6, pedir café con pan y leche. But that should go before, obviously, irse al trabajo, unless you have servants at work, which would be super nice. Después pidió café con pan y leche. Irse al trabajo y después. Maybe he entertains. We're going to say that he has a lot of fun at work because work can be fun. So se is divertir, a stem changing verb in the present tense. It is. Se divirtió. Mucho. Después, what have we got left? Acostar, dormir, cenar. Well, he has to return home before he can eat, right? So, regresó. Después, cenar. Cenó. Después, salir con los amigos. Salió. Después, acostar a la medianoche. Now, acostar is stem changing the present. Me acuesto, but it's an AR verb, so it's not stem changing in the past.
se acostó y por fin se dormió. Dormir, stem changing in the present, so it's going to be stem changing the preterite as well, but instead of O to UE, it's O to U. Muy bien, vamos a continuar con 7.15. 7.15, and I'm not even going to click that audio file button because I know it's not going to work. I'm going to read you some things, and you're going to tell me when it happens. So listen closely for the past or the present. 1. Mis amigos hacen planes para salir. So what you're listening for here is, am I reading you the past tense or the present tense? Mis amigos hacen planes para salir. Pasado o presente? Presente. So it's los sábados aquí, right? 2. Hizo muy mal tiempo. Hizo muy mal tiempo. Pasado o presente? Pasado. 3. No hice nada interesante por la mañana. No hice nada interesante por la mañana. Pasado o presente? Pasado. Muy bien. 4. Hago compras por la tarde. Hago compras por la tarde. Presente. 5. Mi hermano y yo hacemos una visita a los abuelos. Mi hermano y yo hacemos una visita a los abuelos. Pasado o presente? Hacemos. Presente. 6. Pedro y Ana hicieron una cena en su casa. Pedro y Ana hicieron una cena en su casa. Pasado o presente? Presente. Lo siento, hicieron pasado. Muy bien. Pues vamos a continuar con 7.16. Ustedes van a cambiar los verbos al pasado, al pretérito. This is going to probably take a little bit, right? So I want you to pause the video, and then we'll come back and go through it together. Muy bien, pues aquí tenemos ¿qué hago los sábados? ¿Qué hice? Hice. Pues dormí. Now remember, dormir in the pretérito is a stem-changing verb, but only in the sandal forms, only in the él and the ellos forms, not in the yo form. Y aquí me levanté. Después me vestir, stem changing, but not in the yo form. Vestí. Desayuné. For some reason my brain isn't working today. Jugar, is that a stem changing in the present? Yes. But it's an AR verb, which means it's not going to change in the past necessarily. But actually it does, because I lie. Because it's that GUE. Remember that? The GE has to change to GUE to maintain the pronunciation. I'm sure you guys remember that. Luego, almorzar, stem changing, but it's an AR verb, but it's a spelling change at the end to maintain pronunciation.
Got to remember all these things at the preterite. There's a lot of exceptions. Almorcé. Hicimos una visita con mis abuelos. Fuimos. La abuela hizo. Sirve, servir. IR verb. Stem change in the present? Yes. Stem change in the past? Absolutely. In this form? Yes, because it's about the abuela. So sirvió. Más tarde mis padres hicieron las compras para la semana, pero yo preferir. Stem change in the present? Yes. IR verb? Yes. Stem changing in the yo form? No. Only in the sandal forms. Preferí salir con mis amigos. Cenamos. Oh, here's a tricky one. Cenamos doesn't change. Remember the nosotros AR verbs don't change. Y fuimos al cine. Nos divertir. Stem changing in the present? Yes. Stem changing the preterite? Absolutely. Stem changing in the nosotros form? No. Nos divertimos, because it's the same spelling. Y volvimos. Llegar. Remember, there's a trick here with llegar. It's ye, because of that G sound. No hice nada. Easy, right? Yeah. A lot of things to memorize here. So for today, quiero que ustedes hagan 7.8, 9, 11. I'm going to link you some videos here with a little more explanation of those stem changing sandal verbs. Probably won't need it though. It's more memorization than anything. So at the bottom in the comments, I'm putting some extra practice for you there should you need it. I encourage you to do it. Y ya es todo para hoy. Nos vemos mañana.